Last class, we learned about metaphor and simile. Yes, I hope it's understood for everyone. In today's session, we will see yet another figure of speech. So, what is figure of speech? It is a word or a phrase which gives a separate meaning from the normal meaning. Yeah, figure of speech na என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சிட்டோம். Figures of speech. In that we have seen simile and metaphor. SIMILE. Metaphor spelling is METAPHOR. So what does this figure of speech mean? It is a word. Okay. It is a word or phrase. Phrase means group of words. கோர்வைகளான இருக்கிற வார்த்தைகளை வந்து phrase ன்னு சொல்லுவோம். Which gives so sentence தான் group of words ன்னு சொல்றோம். கோர்வைகளான வார்த்தைகள் ஒன்று இணையும் பொழுது அது ஒரு அர்த்தமுள்ளதா ஆகுதுன்னா அந்த வாக்கியம்னு சொல்றோம். அதை ஒரு சென்டென்ஸ்னு சொல்றோம். அப்படின்னா ஏன் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து வேற மாதிரி சொல்றோம்? இட் கிவ்ஸ் மீனிங் அபார்ட் ஃப்ரம் த நார்மல் ஒன். சாதாரணமா அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிற மாதிரி கொடுக்காது. இட் இஸ் கிவிங் அ ஸ்பெஷல் மீனிங். மீனிங் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் தேன் தி யூசுவல். It is a word or a phrase which gives separate meaning from normal one. இது எப்ப நம்ம உபயோகிப்போம் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்? ஏதாவது ஒரு விஷயம் கம்பேர் பண்றோம். we are making comparison or to give exaggeration. Exaggeration ஒரே விஷயத்த அழுத்தம் கொடுத்து மறுபடியும் சொல்றதுனால என்ன ஆகும்னா you give more emphasis on the given topic which is mentioned. To make comparison இந்த விஷயங்களை ஒப்பிடுறதுக்காக the figure of speechங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். Insist repetition. Why do they repeat again and again? To give importance, to emphasize on the given topic. Yes, that is the reason they repeat the given sentence twice in a poem. A repetition. Produce a dramatic effect. ஒரு சாதாரணமா ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்தோம்னா ஒரு அர்த்தத்தை கொடுத்ததானா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் உபயோகிச்சிருக்காங்க அந்த போயம்லன்னா அது அப்படி இருக்க கொஞ்சம் எக்ஸாஜுரேட் பண்ணியிருக்கோம். அது அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிராமாட்டிக்கா இருக்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனாலதான் இந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னா ஒரு போயம் எழுதுறத போயட் அவர்கள் உபயோகிக்கிறாங்க. யூஸ் dramatic effect. We learned about simile, right? We use words such as or like. இது இரண்டு வார்த்தைகளும் உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தா சிமிலின்னு நம்ம கொடுக்கலாம். As blind as a bat, as slow as a snail, as slow as a snail. So we are comparing the speed between two things. So here another thing which is getting comparison mentioned. The crowd was moving as slow as a snail. The crowd moved. இந்த கூட்டம் எவ்வளவு மெதுவா நகருதுன்னா ஒரு நத்த எவ்வளவு வேகத்தை நகருமோ அந்த வேகத்தை தான் அந்த கூட்டமும் நகர்ந்தது. So they are comparing the speed of the crowd and the speed at which a snail moves.
So there is a hidden meaning. It has two unlike things are compared. Two unlike things are compared over here. One is crowd, another is an animal. Two unlike things. In general, do we compare? We don't. There is something that there is some inner meaning. Why it is being compared? Inner meaning is we are comparing the speed. These two things are moving. Two unlike things are compared. Which is using words such as, like. Which we saw metaphor. We saw a lot of examples and we saw this as well. Right? So metaphor is also similar to simile. மெட்டாஃபரும் சிமிலி போலதான். ஆனா ஒரு வித்தியாசம். என்ன வித்தியாசம்? It has, it also compares, first we write the similarities. It compares two unlike things. அங்கேயுமே அப்படிதான், சிமிலியுமே அப்படிதான் நமக்கு புரியணும். It compares two unlike things. ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் ஒப்பிடப்படுதுன்னா லைக் திங்ஸ். ரெண்டுத்துக்குமே சம்மந்தமே இல்லை. ஆனா there is a comparison. That is why we mention it as two unlike things. Has implied or inner meaning or hidden meaning. உள்ள அர்த்தம் அடங்கியிருக்கு. There is a reason why it has been compared. There is a hidden meaning inside it. For example, to recap, I'm telling two examples. My father was boiling mad. கோவத்துல அதான் எங்க அப்பா குளிச்சிருந்தார். ஆனா பயங்கர கோவத்துல இருக்காரு எங்க அப்பா. Was, it is compared to a boiling water. He was like, my father was boiling mad. It states that my father is very angry. My father was very angry. In general, do we compare a person with the boiling of water, something like that? No, we don't. Why it is compared like this? It is having some hidden meaning. He tries to say that father was very angry. There was this like music to the ears. அவளுடைய குரல் வந்து அப்படியே காதுக்கு இசைய கேட்கிறா போல இருக்கு. To the ears. In general, do we compare voice with? Sorry, her voice is like music to the ears. காதுக்கு ஒரு இசையை கேட்கிறா போல இருக்கு அவளுடைய குரல். Here the comparison is between the voice and music. So voice is very soothing. It is very nice to hear. That is what they are trying to tell. Soothing to the ears. It is very soothing to the ears. Voice of this girl. So it has implied or hidden meaning. Two unlike things are compared.
Next, we'll move on to personification. Personification. இதுல வந்து ஒரே ஒரு க்ளூ வேர்டு பார்த்துட்டே இருக்கு. அது என்னன்னா பர்சன். ஒரு நபருடைய குணாதிசயம் வந்து ஒப்பிடப்படுறது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு க்ளூ வேர்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். என்ன எடுத்துக்கலாம்? பர்சானிபிகேஷன். It is a figure of speech. It is also one among the figure of speech. Okay, what does this say? என்ன அர்த்தத்தை தெரிவிக்குது? It is a figure of speech. Here, a thing, ஒரு பொருள், ஒரு யோசனை, ஒரு ஐடியா, a thought or an idea, or animal, விஷயம், a thing, idea, or animal is given a human attribute. ஒரு மனிதனுக்கு உண்டான குணாதிசயத்தை ஒரு பொருளுக்கோ, ஒரு விலங்குக்கோ, ஒரு ஐடியாக்கோ வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. A thing, idea, or animal is given a human attribute, a characteristic, something like that as well. So if you want to tell in other words, human qualities, மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கிற குணாதிசயங்கள் நான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Human qualities are assigned or given. Assignedனா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Are given to non-human. மனிதர்கள் இல்லாத வேற ஏதாவது ஒரு பொருளோ, விலங்கோ, ஐடியாவோ எதுக்காகவும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். Non-human things or ideas. Why it is given like this? It is for better understanding. For better understanding of the writer. காற்றில் மரங்கள் நடனமாடினர். The trees danced to the wind. காற்றுக்கு வந்து இந்த மரங்கள்லாம் டான்ஸ் ஆடிட்டான். Do trees dance in general? இயல்பாவே வந்து மரங்கள் ஏதாவது நடனம் ஆடுமா? கிடையாது. அதாவது முன்னும் பின்னுமா போயிட்டு அவ்வளவு வேகமா மரம் அசையுது, ஆடுறது, அதுக்காக அப்படி சொல்லப்படுது. So this is human attribute. Dance. Who dances? Only we humans dance, right? Human qualities are given to non-human. Tree is a non-living thing, right? It is a non-human thing. So characteristic of human is given to a non-human thing. That is called as personification. The sun
smiled upon them. சூரியன் வந்து அவர்களை பார்த்து சிரிச்சுதான். It means it upon them brightly. It shone very brightly. Smiled upon them brightly. இப்போ விவசாயிகள்லாம் நிலத்துல நிறைய அறுவடை செய்வாங்க. திடீர்னு பயங்கரமா மழை பெய்யுது, பயிர்கள்லாம் வீணா போயிடுது இல்லையா? அப்ப வேண்டிப்பாங்கல்ல விவசாயிகள்லாம், ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அறுவடை பண்ணேன், இப்படி வீணா போயிடும் போல இருக்கு அப்படின்னு தோணும். ஆனா திடீர்னு பார்த்தா சூரியன் வந்து அந்த ஒரு நாள் 2 நாள் வெயில் அடிச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து வத்தி போயிடலாம். இப்ப வந்து இந்த விவசாயிக்கு தோணலாம்ல, பாடம் எல்லாம் சூரியன் வந்து நம்ம நிலத்துல இருக்கிற நீரெல்லாம் வத்தி போச்சு, இனிமே நம்ம செடிகள்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது, நம்ம பயிர்கள்லாம் வீணா போகாதுங்கிற எண்ணம் வரும்ல. So at that point of time, this farmer will think, I am smiling upon this field brightly. The flowers nodded their heads. பூக்கள் வந்து தலைகளை அசைத்துதான். The flowers nodded their heads. Who nods their head? தலையை ஆட்டுறது யார் பண்ணுவா? நம்ம தான் பண்ணோம். So this attribute of human is given to the flower. It is attributed to a non-human thing. Nodded their heads. The thunder grumbled. அந்த இடி வந்து உரும்பிட்டான். உரும்புறது வந்து யார் பண்ற யாருடைய குணாதிசயம்? ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயம். இடி வந்து உரும்பிட்டான், அதாவது சத்தம் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. The thunder grumbled. GRUMBLED. Personification is nothing but a figure of speech in which a human character. Remember this word person in the word personification. Human attribute given to non-living things, non-human beings. Make note of these examples. The trees danced to the wind, the sun smiled upon them brightly, the flowers nodded their heads, the thunder grumbled. So we have seen simile, metaphors, and personification. Basic thing, if at all you want to make a comparison between simile and metaphor, if at all you get confused, these words such as or like only used in metaphor. Only we use in simile. It is also a comparison between two unlike things. Whereas in metaphor, there is a hidden meaning. In simile, it is not like that. In personification, what happens? An attribute of human is given to non-human beings or humans.
So simile is comparison of two things using words like or as sweet as honey. That all anyone had missed, this quick recap of the slides will help them. As sweet as a pie, colorful like crayons, as tall as a giraffe. Metaphor, it again compares two things that are saying one is something else. It usually uses words such as is, are, was, were. Like and as won't be used over here. Sarah is always a clown in the class. அவ ரொம்ப வேடிக்கையா அவளுடைய செயல்கள்லாம் ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கிறதுனாலயோ என்னமோ அவளை வந்து ஒரு கோமாளி மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So Sarah is being compared with a clown. She's a walking encyclopedia. அவ ஒரு நடமாடும் encyclopedia. அதாவது நிறைய விஷயங்கள் அவளுக்குள்ள இருக்கு. அதாவது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. But walking encyclopedia. Metaphor, it's the other example. She's a shining star. My granddad is a wise owl. He's a buzzy bee. This was the one which we saw to today's session. The literary device that gives human attributes to non-human things. The sun is smiling at us. சூரியன் வந்து எங்களை பார்த்து சிரிக்குது. The streets are calling me. இந்த தெரு வந்து என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க அந்த ஊருக்கோ ஏதோ ஏரியா விட்டு நீங்க போயிட்டீங்க, அந்த இடம் வந்து என்ன வா வான்னு கூப்பிடுறது. Will the street call you? No, no way it will call you. It means that you want to visit that place or you're missing that place. To tell that to give a stress upon it, it is being told like this. A dramatic effect and so on. The dramatic effect. The wind whistled throughout the day. மொத்த நாளுமே அந்த காத்து வந்து விசில் ஊதினே இருந்தது. அதாவது நுயின்னு சத்தம். இந்த புயல் போதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம கதவோ ஜன்னலோ சாத்தி வச்சிருக்கோம். ஆனா அந்த காத்து இந்த ஜன்னல் இருக்காலையோ கதவு இருக்காத வந்ததுன்னா we get a whistling sound. Sound of a whistle. So now you find these examples interesting, you can make note of it for personification. Next, we want to imagery. Imagery is a literary device that uses all five senses to describe what's happening in the story. Stars twinkled in the dark, night sky and the moon shone like a bright light. So, with all I tell you a small story, I'm asking you to close your eyes. All of you are traveling in the thick, dense forest. You hear the sound of a parrot. The birds are chirping here and there. இந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்றத உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 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 காட்டுக்குள்ள நீங்க போற மாதிரியும் அதுல பறவைகளுடைய சத்தம் கேட்கிற மாதிரி நான் இப்ப சொல்றேன்னா you can if you close your eyes you can imagine, right? So this is called as imagery. It's a literary device that uses all five senses. You will be able to imagine like the thing happening in front of you.
Stars twinkled in the dark. When I tell the sentence, you may imagine, right, how it twinkles in the dark night sky. And moon shone like a bright light. பளிச்சென்று வெளிச்சம் தோன்றியது. அந்த நிலாவின் வெளிச்சம் பளிச்சென்று இருந்தது. This imagery. So it visualizes what is being described. The boys were shouting and screaming in the playground. I tell this sentence, you can imagine, right? Sound of boys screaming and shouting in the playground while they play. So this is nothing but imagery. You are imagining whatever it is being told. இது சொல்லப்படுறதோ அது உங்களால கற்பனை செஞ்சுக்க முடியுது. These things which you imagine uses all the five senses. You can write on the board what the imagery is. Something is being told, a person is able to imagine what is being told or what is being described. It appeals to one or more sense organs. பார்க்கிறது, கேட்கிறது, sight, hearing, touch, உணர முடியுது, taste. The sauce was sweet and sour. அந்த sauce வந்து ருசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப திரிப்பாவும் இருக்கு, புளிப்பாவும் இருக்கு. If at all when I if at all I say the sentence, you'll be able to imagine the sourness and the sweetness of the sauce. Right? So sight, hearing, touch, taste, or smell. This is called as imagery. From childhood days, we have been coming across this rhyming words and rhyming scheme. I hope everyone knows this rhyming words and rhyming scheme. If at all the ending words in a given line from a poem, and the next line in the stanza, that is the last word, has the same similar sound. It is called as rhyming word. For example, this is a poem. Imagine a 4-line poem, 4-line stanza I've written. And the last word of the first line is cold, bright, cold, night. So this is how the poem is written. The last words in these 4 lines are cold, bright, cold, night. So cold and cold are having similar sound.
Bright and night are having similar sound. So these two are a pair of rhyming words. It is not the immediate next line having the same rhyming sound, but the other next line, the third line, the word in the third line, last word in the third line, and the last word in the first line are having similar sounds. So these two are a pair of rhyming words. Cold, cold, bright, night. So there are two pairs of rhyming words in this stanza. One is cold, old. The second pair of rhyming words are bright and night. So how will you tell the rhyming scheme in this stanza? எப்படி சொல்ல முடியும் என்ன ரைம் ஸ்கீம்? ரைம் ஸ்கீம்னா என்ன பேட்டர்ன்ல எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன், கோல்டுக்கு வந்து ஒரு ஆல்பபெட் அசைன் பண்ணுவேன், ஏ. பிரைட் வந்து அதே சத்தத்தை கொடுக்கறதா இல்ல, வேற மாதிரி ஒரு உச்சரிப்பு வேற சத்தத்தை கொடுக்குது. ஒரே மாதிரி எண்டிங் வேர்டா இல்ல, ஒரே சத்தத்தை கொடுக்குற முடிகிற வார்த்தைகளா இல்ல. ஓல்டும் கோல்டும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறதா கொடுக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஏவே இங்கே எழுதிடலாம். பிரைட்டும் நைட்டும் ஒரே மாதிரி ரைம் ஆகுதா? Is it having the same sound, similar sound? Yes, it is. So if at all question is asked, what are the rhyming words and rhyming scheme? Cold, old, bright, night are the rhyming words in the given stanza. The poem is written in the rhyme scheme of A, B, A, B. Underline பண்ணி சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சது. So in this rhyme scheme, the stanza is different. It is the description of the poet who writes the poem. அது வந்து இந்த எழுத்தாளரோ அந்த கவிஞரோடைய முடிவு, எப்படி எழுதணும், எந்த பேட்டர்ன்ல வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வரணும். Okay, but if at all in stanza 1 it is having AB as rhyming scheme, then remaining stanzas will also have a similar rhyming scheme pattern. Okay, so ending words in a given line and the next line, last word in the second line, has similar rhyming sound. It is called as rhyming words. The pattern in which a given poem is written, or the rhyming scheme. Okay, so we have seen personification, imagery, and rhyming words and rhyming scheme, figures of speech in today's class. Any doubts to anyone pertaining to this? So you can unmute and ask, or you can ask in the chat box. Why I am teaching these figures of speeches? In upcoming poems, you will be coming across these figures of speech. Without explaining, I will definitely explain over there as well. But if at all I am giving a brief explanation now, you will be able to connect it with. That is the reason I am explaining figures of speech. Actually, in my section now, we will again meet in the next class. Thank you so much, all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம். வெல்க பாரதம்.